atas talent, jadi kita kena patuh SOP lah ya. Saya dapat makluman daripada JK pendaftaran yang forum kita hari ini disertai dari pelbagai agensi dan institut. Kita ada barisan pensyarah Aquaculture dari JPPKK, and then kita pun ada pelajar khususnya bidang aqua lah ya, daripada Kolej Komuniti, daripada Politeknik dan juga universiti. Sebagai ustaz anda, istimewa sikit hari ini sebab kita ada peserta dari negara jiran kita daripada Indonesia. Jadi kalau ibu-ibu bapa-bapa ada, maafkan saya kalau kurang faham atau nak saya berbahasa Inggeris atau macam mana? Ada respon ke? So antaranya adalah daripada Ministry of Marine Affairs Indonesia, dari Global Research Institute, Laboratorium Kesihatan Ikan, dan daripada MMA Indonesia. Is it? Boleh bagi respon? Ya, boleh. Tak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia. Ya, okey kan? Bapak okey ya? Okey, fine. Alright, thank you. So, saya juga ingin mengalu-alukan kedatangan pengarah Kolej Komuniti Bera, iaitu Encik Muhammad Saharudin bin Abuluddin, dan juga penceramah jemputan kita Dr. Sharifah Noor Emilia binti Sheikh Fadha daripada Universiti Malaysia Terengganu. Saya bagi pihak pengarah program merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Tuan Pengarah dan juga penceramah kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Jadi, so sekarang umum mengetahui yang kita berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19. Di sini saya ingin mengambil sedikit masalah untuk memperingati kita semua agar sentiasa patuh kepada SOP yang telah ditetapkan, khususnya daripada KKM, daripada MKM, sebagai langkah dan usaha kita dalam sama-sama menangani dan juga memutuskan rantaian COVID-19. Jadi walau di mana kita berada, kita harus patuh SOP, amalkan 3W dan elakkan 3C. Baiklah, tak nak berlengah lagi, kembali kepada forum bersama-sama kita hari ini, Dr. Sharifah Noor Emilia. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, okey. So I thought you Dr. Amy or Dr. Sharifah? Dr. Amy boleh. Okay, Dr. Amy jadi bagi yang tidak mengenali atau mengetahui tentang Dr. Amy, beliau merupakan graduan Aquaculture daripada Universiti Malaysia Sabah, betul kan Doktor? Yes, correct. Dan seterusnya melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana dan juga PhD di Kindai University in Japan dalam bidang microbiology akuatik. Kini beliau merupakan salah seorang daripada barisan pensyarah di Fakulti Perikanan dan Sains Makanan Universiti Malaysia Terengganu. Jadi sepanjang perkhidmatan beliau, pelbagai pingat, anugerah dan juga penghargaan yang telah diterima dalam bidang penyelidikan maupun pengajaran dan pembelajaran. Tahniah Doktor. Thank you. Topik kita pada hari ini adalah mengenai probiotik dalam aquaculture, iaitu saya rasa bidang utama Doktor ya? Betul? Betul. So saya pasti ramai di kalangan puan-puan yang mungkin kurang jelas, termasuk diri saya sendiri actually, sebab saya mengulaskan biologi dan mungkin kita dapat berkongsi sedikit lah berkenaan probiotik, peranan kesan atas aktiviti aquaculture. Baiklah, suka saya ingin menjemput Dr. Sharifah ataupun Dr. Amy untuk mengupas topik ini. Tapi sedikit peringatan ya, selepas talk nanti akan ada sesi soal jawab, dan ataupun anda ataupun tuan-puan boleh terus bertanya di ruangan chat. Dan di akhir program nanti diminta semua peserta untuk menjawab survei maklum balas agar dapat kita generate sijil daripada itu. Silakan Doktor. Okay, thank you Dr. Mazidah. Saya teruskan. Boleh nampak ke slide?
Okay, boleh nampak. Alright, thank you. Alright, thank you for the response. Suara saya clear, saya assume. Saya akan mulakan topik hari ini. Probiotics in aquaculture, good or bad? Actually, as Dr. Mazida dah explain, my core field actually. Saya Sharifah Noor Emilia dari Fakulti Perikanan dan Sains Makanan, Universiti Malaysia Terengganu. Okay, hari ini today's presentation saya akan terangkan what is probiotic, jenis-jenis, the types of probiotic, the advantages of the probiotic, how to use it. Sebab when I went to a few farmers visit, tanya soalan, they ada salah penggunaan di situ. So I'd like to explain on this, how to use probiotic in aquaculture. The usage yang perlu dielakkan, need to be avoided, and also some probiotic research result yang saya telah lakukan. Okay. Okay, I know Dr. Mazida dah explain sikit, so I'll do some explanation, introduction of myself. Lecturer and researcher, saya masuk Universiti Malaysia Terengganu 2013, I think, 13 ya. 13, and then that's my first job. Alhamdulillah, masih ada kerja lagi sampai sekarang. And experience in probiotic isolation from microalgae, itu masa PhD. And then I venture into fish and shrimp, mostly from the gut. Nanti saya akan explain kenapa gut. And then identification and the antagonistic analysis of the probiotics. Application of course, bila kita dah isolate, dah jumpa probiotic tu apa, we have to apply it to the aquatic animals. I have experience on shrimp, on fish, and I think 2 years ago, some of my students did it on seahorse. And also I work together dengan kita ada MOU dengan a marine fish farmers in Perak, in Terengganu. Also recently is with a sturgeon farm. Kalau tak tahu, kita Malaysia ada satu sturgeon farm di Perak dekat dengan apa nama universiti tu yang I forget. I think in I forget the place, sorry. Sturgeon farm tu they import the fish from China and then adapt it to the Malaysia climate. So it's quite interesting. And diorang memang jual caviar, the telur of the sturgeon. So I did some work there. Okay, dua gambar ni ambil dari internet, tapi ada perbezaan. Saya ingin buka polling. Sekejap ya. On your computer, on your handphone, some polling question will be coming out. So the soalan is, pada pendapat anda, mana satu adalah probiotik, barisan atas ataupun barisan bawah? Atas, doktor. Itu salah. Atas, okay, kita tengok jawapan sekejap ya. Sulfur forte, bird biotic, fish flock. Submit. Dekat chat, dekat polling.
It will appear on your screen sepatutnya lah. Dekat belah kanan tu Yeah. Barisan atas. Submit dah tak submit. Tadi saya tak submit. Tengah menunggu jawapan, masih in progress. Polling ni best ya untuk lecturer yang mengajar student. It's very nice. You can see siapa yang buat, siapa yang tak buat, siapa yang hantar, siapa yang tak hantar. So it's very nice. You can monitor your students actually. So you boleh panggil Ali. Kenapa tak jawab lagi Ali? School. Ramai kan? Saya akan nak tukar background tadi kat sini. Benda-benda ni? Dia? Boleh mute yang lain Pilih je. Probiotik tu macam vitagen doktor? Betul? Yes, correct. That's definitely So saya dah makan dah hari ni. Let's say kalau macam kita terlebih, macam satu hari kita ambil 4 botol probiotik. Doesn't matter. Tapi manis kerja manis tak? Ya. Yeah, another way is manis, so tak bagus dari segitulah. Okay, so saya kena stop lah bagi anak saya sampai 4 botol satu hari. Sehari satu je. Selagi tak habis dia buka peti ais. Okay, I see here 36 dah habis. Yeah, sugar okay. Yeah, so the answer is, saya boleh close polling ke? Tak apalah, we proceed je lah. Okay, answer dia kalau kat sini ramai yang jawab. Sekejap, tengok balik. I cannot see the answer selagi dia tak habis. So the answer should be atas. Ya, dia kena stop. Tak ya. Answer should be atas. Okay. Polling tengah nak habis ni. Yeah. Should be atas. If from the name kita beritahu this is bifidus, ni nama bakteria. Tapi kat bawah ni ada macam penyalahan, salah guna nama. Okay. Kalau you see properly kat bawah ni, this is amoxicillin. All these are antibiotic name. Untuk biotik ni ialah doxycycline, the antibiotics. So actually saya pernah buat assignment dengan student. I ask them to go to the aquarium wherever they are, masa tu cuti SEM, and find probiotics. Okay, itu je. Find probiotic, nothing else, only probiotic. So a lot of answer coming back which is mostly salah. So first of all, dia orang tanya owner lah, orang kedai, ada tak jual probiotik, and semua kebanyakannya akan bagi antibiotic or treatment. So this is something that very wrong. You nak probiotic but you get antibiotic, and antibiotic is just to kill the bacteria. Okay, probiotic is to enhance the good bacteria. Okay, probiotic, apakah maksud probiotic? From the Greek word probios, maksud dia for life. And it mesti hidup, living microorganism. Microorganism are the microbes that you cannot see with your naked eye, so kena guna microscope. And mesti hidup, living, that has beneficial effect on the host. If these living microbes doesn't benefit the host, it doesn't consider as probiotic. Must be hidup and must be positive for the host. Host can be human, can be fish, shrimp, and so on. So we are in aquaculture, so it should be benefit to our fishes lah and shrimp. Also, microorganism that we administrated orally in the feed or apply in a sufficient amount to alter the microbiota of the host, untuk mengubah bakteria yang ada dalam host. Usually this is the gut lah, the gut of the
phage the gut of the shrimp. So kita nak ubah, kita nak perbanyakkan bakteria yang baik. So this is what probiotic do. Okay. So in aquaculture, selalunya kenapa nak guna probiotic is because kita tak nak guna antibiotik. Okay, macam this news here down here, US food regulator ban Malaysia shrimp because of the illegal antibiotic usage. So masa ni impact sangat banyak untuk Malaysian shrimp market because dia tak boleh nak keluar, tak boleh nak export. US, kalau saya tahulah, US and UK, Europe, they are very particular on antibiotics. So dia akan check on the residues, ada ke tak. Kalau ada je tak boleh, takkan permit. Macam doktor, kalau doktor, I think all of you pernah makan antibiotik, doktor selalu pesan habiskan antibiotik. Soalan dia, habiskan ke tidak? Ataupun kena makan 7 hari, makan 5 hari je. So it is applied to our fishes also. If you give antibiotic and you give sikit-sikit, amount tak cukup, amount banyak, duration tak cukup, dia akan ada impact. Alright? Mostly is that fish or that shrimp will be resistant terhadap antibiotik. So dia akan menghasilkan penyakit yang lebih resistant, lebih kuat terhadap antibiotik itu. So this is not something that we want even in our own body. Okay. Also recently, January 2020, it is said that most Malaysian prawn farmers are using probiotic in place of antibiotic. So it's a good thing. Now is the question is whether they choose the correct probiotic and how they use it. Okay, if stage tu betul. So, probiotic ada banyak jenis. Okay, here are the types of probiotic. Kita ada 3. One is the beneficial bacteria. Apa bakteria lah kat sini kawasan ni. Bakteria yang bagus, good bacteria. And we have also yeast. Lactic acid bacteria is the most paling banyak common probiotic. We also have bacillus, lactococcus, lactobacilli. And if you rajin lepas ni pergi groceries or pergi aquarium shop, belik-belik the ingredients, tengok bakteria apa yang ada dalam tu. Is it bacteria or is it yeast or is it something else? Selalu nama-nama bakteria macam ni lah. Yeast, fungi, Saccharomyces, very famous one, ada Parfina, ada Debromyces. Also microalgae that we use for our aquaculture, phytoplankton, seperti tetracells ni. This is also boleh digunakan sebagai probiotik. Correct people. Okay. Microalgae, they have their function as well. Okay. Okay. Tetracelmis, Neuroprosis, chlorella, very famous our zooplankton or untuk green water, for our larvae and so on. So they have a lot of beneficial. Okay, probiotik mana dapat? Mana datang probiotik itu sangat penting. How to choose your probiotik. Okay. The most commonly ada di pasaran is the commercial type. Right, product in the market. It can be for growth, it can be for disease, it can be for water quality. Ini normal. So selalunya akan ada the seller will come to you and then do you want to try the probiotic and so on. Soalan pertama patut ditanya ialah is it probiotic or not? And then soalan kedua, what's inside? Bakteria, kalau ada selalunya commercial market dia orang akan hide the ingredients sebab it's rahsia. Bakteria apa ada ke apa, semua tu rahsia, dia tak nak tunjuk sangat. And then second one, what is it for?
different bacteria will serve, or different source of different types of probiotic akan serve for different function. Another one that mostly people tidak berapa tahu ialah probiotik, sebaik-baik probiotik sepatutnya diambil daripada host itu sendiri. Okay, for example, you have a tilapia disease, and you want to find a probiotic for that disease, for that bacterial disease. So what's best is you isolate the probiotic from that fish, that particular fish, and then bagi balik dekat dia, ataupun yang kat air dia, ataupun dekat feed dia, anything yang ada association dengan the host. It goes as well for the shrimp. Sebab apa? Sebab that probiotic dia asalnya dari situ. Macam dia dah adapt dengan keadaan air, pH air itu, environment air itu, dia dah biasa tumbuh situ. So that is the best probiotic actually. And where to get the probiotic is usually from the intestine of the animal. Okay, saya selalu dissect lah ikan, ambil intestine, ambil of the fish or shrimp. Kalau the fish is big, then we divide the intestine, ada hind, mid and gut. So we divide these particular places and then we isolate. And then if the gut is small, like shrimp terlalu kecil, we just take the whole gut. And water as well can be marine, fresh or brackish water. And also from the feed, phytoplankton, zooplankton, you can isolate, we can get probiotic from these places. So kalau commercial ni, the next thing to ask is, where is the probiotic come from? Kalau dia terrestrial, selalunya terrestrial kalau kat commercial, because that's where it started, that's where the market ada. Untuk lembu, kambing, ayam, situ yang banyak produk lah, market kat situ banyak. Ikan ni perlu menguji. So soalan seterusnya, bila nak beli probiotik untuk pakai, soalan ketiga ialah, where does it come from? Alright. Okay, the advantages of probiotic. Ada banyak function, so many function. And usually kalau human, it will go for your improvement of digestion. Yakult will be that, and also immune system. Alright. So kalau untuk ikan, dia ada lebih banyak. Satu, kita ada disease control. So kita kena pilih, kita kena tahu kita nak pakai probiotik untuk apa. Satu lagi ada untuk growth promoter, untuk pembesaran dia. And also we have digestion. Digestion akan ada kait dengan immune and also the growth promoter. Ada juga untuk improve immune system. So this will be related with the disease control. Source of nutrient. Another one is other water quality, to improve the water quality. And promoter for reproduction. So here it is very important that you choose the correct probiotic for the function, the correct function that you want. Contoh you nak ikan, contoh macam ikan kelar kan, ikan kelar the growth is very slow, mungkin 2 tahun untuk membesar. So you want to improve the growth, so kita kena cari probiotik yang boleh improve growth promoter. Jangan pula guna probiotik yang untuk water quality. So kat sini the basic knowledge of the what are the probiotic is very important. So salah guna probiotik tak akan dapatlah apa yang kita mahu. Alright. Okay, how to use in aquaculture? There's a lot of usage. How to use it? Kalau human, of course, minum, telan, capsule, drink water. Lagi ya. Yeah, I think that's all.
And then kalau dekat ikan, there's 4 types, 4 ways. Delivery via feeding. This is the most common way. Delivery via feeding. Masukkan dekat pellet, campurkan dengan pellet. It's either you buat pellet you sendiri and then you mix during the process of making the pellet, or you are using commercial pellet and then you mix pun boleh juga. Later on you mix bila you nak feed, you mix boleh. That is very common. Or delivery via feeding on supplemented pellet of live with probiotic, live feed. Ni dekat zooplankton lah. Zooplankton or apa itu plankton masa awal stage tu. Maybe this will be for the larvae stage. So you add probiotic for your zooplankton and then feed it to your larvae. Boleh juga. Ada juga yang addition direct to the water column. Masuk tuang je. Adalah air kolam tu kan, tuang je. So this will be, kalau untuk air mostly is for water quality lah. It's not for immune, it's not for disease, it's not for growth for water. Selalunya feeding masuk direct mulut dan melalui proses pencernaan usus dan sebagainya. That will be for via pellet masuk dalam. Kalau untuk water quality, selalunya kita ada gema. This meeting is being recorded. Kita masuk Ida ada gema. Hello. Okay kah? Okay. Okay. Sorry. Alright. Now, okay. Sorry. And then the next part is addition to the water column. Masuk tuang je. This will be water quality, improve water quality. Kita nak improve the process of ammonification, nitrification dan sebagainya. Also, if you want to treat your sediment, untuk shrimp kan kat bawah tu ada sediment, you want to treat, boleh juga tuang terus dalam air. So tengok untuk apa, so how the application must be used. Also ada another common one that also being used is direct via injection. Tapi this is very labor intensive, where you have to pegang ikan seko-seko and cucuk. Okay. So kalau ikan besar, ikan yang kurang ikan bolehlah, it boleh advisable to do lah kalau untuk experimental or ikan yang mahal, only like 50 ekor boleh lah, 50 ekor macam tu. Okay, but then I don't really quite like this method sebab you will, bila you inject, okay, and you will kan ada lubang kan, takut ada, kalau environment water pada masa itu tidak berapa okay, there is a possibility of infection because there's a wound. Okay, so the types of injection must be chosen properly to make this method. This method also being used for vaccine or in kita nak treatment, boleh juga guna untuk injection. Okay, part sini yang saya nak terangkan dengan lebih mendalam. Please avoid, okay? Ada kat sini, please avoid. This also can be applied to your human usage as well. So probiotic dia fundamental knowledge, okay? So kalau it can be used for your fish, for your fishes, it can be used for you, for your son, for your daughter, for your family. First thing to know is not a one-time usage only. Okay, probiotic doesn't work like that. Antibiotic, yes.
Antibiotik you makan 7 hari, bukan sehari. Doktor kata habiskan. Macam ikan juga, kita ada hari dia 5 hari, 7 hari, 10 hari. Kena follow SOP yang telah dikeluarkan. I think DOF ada keluarkan, or instruction on the manual tu. It's not a one time usage. It's more of a prevention. Bukan dah jadi baru bagi. Okay, so kena ada pemahaman kat situ. Saya bagi, selalunya farmer tak percaya penggunaan probiotik. Everywhere I go, mostly ya, yang scale kecil, dia orang tak percaya. Dia kata selalunya what they said is pakai tak jadi. Okay, so my next question will be how you use it and what are the ingredients and so on. Selalunya they cannot answer lah what ingredients tu sebab dia orang percaya apa yang seller cakap je kan. Macam you all sama, when you go pharmacy nak beli probiotic for yourself, take time to know what's going to be added into your body. Same as important for your fish, for your shrimp. Okay, it's not a one-time usage only. It needs time. Probiotik perlu masa untuk colonize the gut. Dia perlu masa untuk tumbuh banyak-banyak, untuk perbanyakkan good bacteria in the gut untuk dia fully function. Also, the next one, application of probiotic when the fish is not healthy. Bila dah nampak simptom baru bagi probiotik. Or this is also, it may work if the fish is not so in a very bad condition, or it may not work, or it take longer time to work. Okay, it's supposed to be given before as a routine every day. Sepatutnya probiotik diberikan. Okay, tapi selalunya tak kat sini dia tak bagi dia lah. And then probiotic type given is unsuitable. Yeah, I have experience when I check the ingredients of the probiotic. They want it for the growth. Okay, kalau saya check, it's all water quality improvement punya bacteria. Okay, so there is something wrong dah lah kat situ. So macam bila check balik, kenapa guna water quality improve punya probiotic for growth? So takkan jadilah tu. Alright, so ni pun tak boleh. And excessive or insufficient amount or dosage, this is also another thing. Bagi lebih or bagi kurang. Okay, or method application is not suitable with the culture condition. Kat sini ialah yang saya explain tadi, 4 jenis cara untuk use your probiotic. You nak guna untuk air, but then you feed it into the fish. Doesn't work that way. Nak kena tunggu the bacteria dah digest, masuk feces, keluar dekat air, baru tak tahulah bakteria tu ada lagi ke tak lah kan. So method penting untuk tahu. And also satu lagi big misunderstanding is guna dengan antibiotik. This is a big no. Antibiotic is to kill bacteria. Okay, all bacteria, dia tak kira good or bad. So if you give together, you are killing your own good bacteria. So this is wrong. If you sendiri as a human also, if you take these together, you are just wasting money lah on your probiotic, because the antibiotic will kill all your good bacteria. Boleh ambil together, but you kena ada gap of time. Alright, but not together like bagi antibiotic and then tak lama-lama tu bagi probiotic, or either way, bagi probiotic dulu, nampak tak jadi, tak berkesan, bagi antibiotik. Okay. Also, the next one is using inactive probiotic. Inactive sebab I mentioned earlier, probiotic ialah benda hidup, living organism. So
it is very important that you keep it alive. If it's not alive, it doesn't do the function. Macam Yakult with the germ semua dalam fridge, kan? Dalam suhu rendah. That is to keep the bacteria alive. Sama juga untuk kalau di aquaculture, they will become in liquid, either in liquid type or either in the powder form. So storage tu penting. It will come to the next point lah. So you tak nak matikan your probiotics. You have to keep it alive. So the next thing is the storage is not right. So katalah liquid, it's supposed to be stored in suhu rendah, but you leave it outside and then panas. This will kill the bacteria. And then when you give it to your fish, dah tak jadi, tak ada function. Okay? Or commercial powder form, because they are bacteria in powder form, and sometimes the capsule that you take kan, they are in powder form. These are bacteria yang they are still not been activated. Macam tidurlah dormant stage, okay, in the cyst form. So bila dia masuk the fish gut, the shrimp gut, or in the water or in your gut, dia akan the pH is okay, the temperature is okay, dia akan activate and dia akan start to multiply. Dia akan grow in the fish gut or in the water in your gut as well. Okay, so storage is very, very important. And also last one is application of probiotic during bad water quality. Ini pun akan menjadi minus point lah. So actually penggunaan probiotik is dia bukan sekali pakai terus jadi. Dia kena try and error. Mungkin farm A di kawasan A jadi. Okay, dia pakai this particular brand, jadi, grow well, tak ada penyakit and so on. Bila farm B di lokasi B nak pakai, tak jadi. Okay, ni kita kena tengok kenapa. Mungkin air tak okay, pH tak okay, suhu dan sebagainya. So there are many, actually you have to find the mechanism, you have to try and error lah. Kalau untuk farmer, saya akan adjust. Saya akan advise to try and error. Maybe ambil masa, tapi long term wise, you will be thankful lah. Okay, now next, the last part of my talk, some research I want to share with you. Commercial, I did some research, my student did some research on the commercial probiotic. Kita try on goldfish and ada different percentage, 1, 3, 5 and control is without. So it does improve the survival, the length, the weight and specific growth weight. Tapi if you see here, the 1% of probiotic tak ada function. Okay, this is the number of probiotic in the gut. I asked my student to feed 28 days and then dissect. Tengok ada lagi tak probiotic di dalam the gut. So 3 and 5 give a better result compared to the one with 1%. Yeah. So this is what I did on commercial. I also did on host associated probiotic. So Bacillus cephensis diambil daripada coral. No, this is not coral, algae, brown algae. Yeah, we did it on grouper. I did it on grouper kerapu harimau, Pasco 200. Bukan hybrid sebab my aim was to not use hybrid. Okay, saya nak back to solo breeding sebab of hybrid being released to the wild and so on kan, banyak benda tak bagus. So I try to improve the growth. Kat sini is to improve the growth of this grouper
90 days lama sikit sebab rupa a bit slow growth, and it does improve survival length with specific growth rate. If you see here, A is the one that we give the probiotic, B is the control. So beza selepas 90 hari, beza in size sangat banyak. Okay? Yes. So banyak farmer dah tanya bakteria ni, but saya tak releasekan lagi. So better learning. Masih under investigation. Yes, so masih nak further study lah ni, because I want to see, sebab bila pakai bakteria ni, we manage to reduce the water exchange. Masa tu MCO, and then UMT ni walaupun terletak di tepi laut, tetapi kami ada masalah air masin. Yes, Ida should know lah kot. The problem was not solved until now because of the pump. Another thing is, pump kami selalu dibawa lari. Ombak terlalu kuat, and masa musim tengkujuh is always gone lah. The pump is gone and we cannot take water. So what we have to do is we have to reduce the water exchange. So bila kita orang pakai this bacteria, we notice that walaupun tukar air hanya 3 hari sekali rasanya, air tak kotor. And then air yang control lebih kotor daripada yang ada probiotic. So and then we notice that the tangki tepi-tepi tu ada a layer of biofilm, macam ada layer bacteria. So and then another student go and isolate pig, and then tengok memang there's a lot of this probiotic bacteria dekat tepi. Ya. So another thing, probiotic dia bukan satu functionnya. There are some bacteria boleh jadi 2-3 function. Dia boleh untuk disease, dia boleh untuk growth, dia boleh untuk water. There's possibility. Tapi kena ada kajian yang membuktikan lah. Selalunya satu function sahaja. This probiotic untuk growth sahaja selalunya. Tapi dia are some with a bit powerful sikit lah. Banyak function dia boleh. Another one, the last one is the mechanism. This is for my PhD study I did on nanocropsis. The question was, kenapa when we use green water for our larvae, the survival rate is higher. Bila kita tak guna green water, mortality banyak. So that was the question. So what I did was I look for bacteria in nanocropsis, and then we found this bacteria, very beautiful. I'm a bacteria fanatic girl. Rosebacter clade, dia macam bunga, macam rose. So kita jumpa banyak Rosebacter clade associated with nanocropsis. So this bacteria is the probiotic, tapi dia perlu nanocropsis. Dia ambil some of the compound from nanocropsis for this Rosebacter to grow. Okay, so they are berkenaan microalgae probiotic guys. Dah terjawab dah. Okay, cool. Thank you. So they need each other. So maknanya it's not nanocropsis sendiri yang menjalankan tugas suppress fish pathogen. It's also the coexistence of this probiotic. Okay, it suppress the fish pathogen, improve immune, improve growth, improve water quality. So if you see here, banyak benda dia buat. And I also check on chlorella, dia ada juga Rosebacter clade, ada juga in chlorella, but this is marine bacteria, so the number is higher in marine algae lah. Okay, so banyak organism boleh di luar sana banyaklah untuk study. Okay, that's all for my talk today. Bacteria, yeast or algae, they are very tiny. This is what I say in class all the time. They are very tiny, but they are very mighty. Okay. The next key is when you use probiotic is consistency. Mesti make it a routine. Okay. And also before I end my
talk today, I'd like to say thank you to Kolej Komuniti Bera for the invitation. I'm very honoured. Terima kasih pengarah, Terima Masarudin. Kita jumpa kat UMT hari tu. Terima kasih banyak. Dr. Mazida, Ketua Unit Pendidikan dan Inovasi, also an old friend of mine. I met her before she flew for her PhD. And also my respective participants today, thank you for listening and I welcome questions. This is my detail if you want to contact me. Emilia@umt.edu.my ya. Yeah. Okay, ada soalan kat sini, jawab dulu sebelum saya bagi quiz. Boleh? Ada quiz pula tiba-tiba. What a quiz, it's awesome. Ada quiz. Di atas permintaan So kita pengarah. Pengarah nak buat quiz ya. so dengan saya doktor, so saya buka lah kita punya forum hari ni kepada sesi soal jawab. Kalau ada sesiapa daripada mana-mana agensi yang ingin bertanya. Ada soalan dari Suganti. Thank you for your question. Is there any reported disruptive effect of probiotic in aquaculture, particularly related to environment? Actually, tak ada. I would say it's very safe. It's just that you have to choose the right probiotic for the right function and also the right dosage and amount. Right, so tak jumpa. I search for it, but no, actually tak jumpa tadi. Antibiotic, yes, okay, antibiotic. Okay, terima kasih Cik Suganti. And then anyone? Ada siapa lagi? So kita nak buat quiz dulu dah. Boleh juga, konsep dulu lah sementara mereka mencipta soalan untuk ditanya. Okay, as sementara menunggu sedia handphone, kita akan menjawab Kahoot. Handphone, everybody ready? Sekejap ya. Yeah, this is the pin. Boleh buka www.kahoot.it and then masukkan pin. Ada lagi? Sekejap. Internet lembat lah, kejap ya. Okay. Kita
kita jemput juga bapak-bapak dan ibu-ibu dari Indonesia untuk join sekali. Soalan daripada nota ke, pengetahuan umum ke, macam mana? Nervous lagi saya ni. Pengetahuan daripada talk hari ni. Oh, okay. Tak susah, senang je. Banyak nampak alumni UMS ada kat sini. Hai. Cool. Banyak ada orang dekat ni, college, poly. Saya rasa dari Politeknik Sandakan Sabah, PSS kan? Ada. Ni Asma ke? Asma. Boleh start ke? Boleh kot. Tak ya? Ada soalan juga. Soalan, nak jawab sekarang ke? Boleh jawab dulu kan? Okay, kita bagi satu soalan dulu So kita ada soalan daripada Bapak Kurniawan. Assalamualaikum. Is an excellent information that probiotic not only bacteria but also it will be fungi and phytoplankton. There's the commercial research probiotic that contain combination of bacteria, fungi and plankton already available. Combination of bacteria, fungi and plankton. Actually, I haven't seen these three combinations. Saya tak pernah tengok lagi di pasaran, but I have seen bacteria and fungi. Not plankton, but bacteria and fungi, they are very common actually. Alright. Thank you for the answer. And then daripada Puan Huda, Doktor, effective microorganism EM2 sama ke dengan probiotik? Yes and no. Effective microorganism, nama dia sendiri dia memberi kebaikan lah kan. So bermasuk probiotik, tapi effective microorganism is not only type, actually tak tahu apa, kena tengok juga apa function dalam tu. And also saya rasa dia bukan hanya probiotik tapi ada juga prebiotik, the enzyme or the compound that used to increase the probiotic punya concentration. Okay, yes and no. So daripada our big boss, Encik Muhammad Saharudin, Dr. Emilia, adakah pengambilan probiotik sesuatu yang perlu bagi kita? I will say yes, very, very important. You have to keep your gut, because if you heard before, gut is our second brain. This brain is our first brain, the gut is our second brain. So what you eat is who you are. Sama saja dengan ikan. So we want to keep it in a very good condition. So kita nak selalu ada good bacteria sahaja. So daily intake of probiotic will be a good prevention untuk masalah akan datang lah. So kita boleh buat keropok leher, kita masukkan probiotik juga lah Kita buat informasi nanti ya. Boleh. Tapi keropok gecko akan digoreng, so the bacteria will die. Dia akan mati. Mungkin kita boleh makan mentah. Makan mentah, okey juga kan? Yes. Alright, so one question before kita pergi pada Kahoot daripada ni kawan saya, Trini Pratiwi. Thanks for the session. For shrimp farms in Indonesia, with long series of probiotic, excessive probiotic nutrient already built up the sediment. Is there any way to solve this
with probiotic also? Excessive probiotic nutrients already satu, my question is, does it give you harm? Why do you want to get rid of it? Or Yeah. And then boleh tak guna probiotic juga sebagai you can macam nak cakap satu soalan, kenapa nak buang lah, okay? Is it the probiotic is the problem, or the nutrients, or the extract, or the something that the bacteria keluarkan is the problem? So what is the problem actually? And then saya rasa saya rasa soalan dia lebih menjurus kepada macam mana kita nak solve sedimen yang dah berkumpul tu. And then boleh tak probiotik juga, sebab tadi kan dia cakap probiotik akan increase water quality kan, so ada tak probiotik yang boleh singkirkan juga sedimen yang telah berkumpul tu? Pada saya lah soalan dia macam tu. ya, guna a different types of probiotic untuk counter balik lah, I would say. Mungkin the water quality punya type that can remove the probiotic that is in the sediment. Yeah. Alright. And then mungkin Tri ni nanti boleh contact terus ya pada Dr. Sharifah Emilia nanti Yeah. Alright. So saya rasa boleh proceed sahut kot. Saya pun tak sabar agak ni. Right. Ready ya? Right. Probiotik alami berkazah fish ayam sedap. Alright, ada orang jawab salah. Oh no. Okay. Wah, masih top. Yo. Sebelah saya ni. Ya. Ya, 5 orang jawab salah. Alright. Oh, masih kekal. Thank you. Next. Yes, probiotic does not pathogen ialah bakteria yang menyebabkan kita sakit, ikan sakit. Right. Itu dah masih. W that A, who are you? Next. Oh, separuh. Oh no. So doktor kena clarify kat sini doktor. You should not give when your fish is showing symptom. Tak patut beri lebih awal, okay? Lebih Dah awal. sakit baru bagi, that is not correct lah. Right? Sam, congratulations, Sam.
Yeah, relevant actually, yeah. So, maybe last question. Last question. Last two. Last two. Yay! I don't know. Should not be given only one time. Okay, it has to be routine. Antibiotic is okay. Probiotic. Last. Okay, last. Yes, betul. Together should not be given. Okay. Last. Maybe. Sam gigi. Dah, awak tak tahu lah. Ada je. Yang kita tahu. Ada orang sama. Mungkin Alright, dari Nombor 3, tempat 3 gigi. awesome. Mungkin boleh untuk hadiah daripada pengarah program nanti. Boleh. Siapa Sam? Congratulations. Congratulations. Ini ada. Tahniah kepada Sam. Right. Oh, ada soalan lagi ke? So kita ada lagi dua tiga soalan. Saya baca Ya. So daripada kawan saya Ahmad Yasir KK. So morning doctor, can we apply probiotic in bioflora system? Actually, bioflora system itself is, I would say ada bacteria beneficial dah. So saya tak, macam mana cakap ni ya, bioflora dia ada bakteria, ada fungi, ada all sorts of things, zooplankton, all things kan. So the next question I will say is, you can try but kena check whether dia ada effect ke tak dalam pembentukan flok tu, sebab you dah nak kacau dia punya microbiota in the water. So whether the probiotic will disrupt the flocking or not, if you want to put it in the water itself or if it via feeding, I think it's okay. Dia takkan kacau the flocking of the system. Right? Okay, thanks for the answer. Daripada Tengku Amirul, actually student dekat sini. Salam doktor, adakah cara mudah untuk gunakan yeast sebagai water quality? Let's say saya beli yeast kat kedai bakery, aktifkan dengan air suam, tuang dalam air, can or cannot? Water quality of your fish. I will say yeast yang ada dekat bakery tu Saccharomyces, saya rasa. Saccharomyces, yes, ada bukti yang dia boleh improve. I will say yeast bukan water quality, tapi yeast more on your gut, the growth and the nutrient uptake and so on. So untuk water quality, I don't think it's yeast lah. It is more on the nitrifying intromonas, nitrobacter semua tu. Kena tahu untuk apa Betul, tujuan untuk apa kita provide probiotik tu supaya mencapai apa yang kita nak lah. So saya buka sikit lagi, mungkin satu atau dua soalan sebelum kita pergi kepada penghujung program kita.
saya juga nak maklumkan yang dah bolehlah untuk menjawab maklum balas di ruangan chat tersebut. So sijil akan di-generate secara automatik lah jika menjawab, dan kita juga ada timeline untuk menjawab sampai saya rasa pengakuan kata pukul 1 petang. Jadi selepas pukul 1 petang tidak akan ada lagi soal jawab dan tidak akan di-generate sijil untuk forum pada hari ini. So kita ada satu soalan daripada Tommy Julian. Hello, does probiotic withstand very cold or very hot temperature? Probiotic, if it will depends on the culture condition of the fish or the water or human as well. For example, if it's probiotic, it go into the gut, it has to withstand the temperature of the gut and also pH and so on. So usually probiotic is depending on the host. Because if it's too cold, then it may die. If it's too hot, it may die. Usually, we will isolate the probiotic from the natural environment where the host can live. Right? Ida, ada soalan ke atas ni dah. Yang mana ya? Rasa boleh dulu siap. Is it possible to use Yakult Vitagen as probiotic replacement Aquaculture? Actually, ada student buat ni. FYP student ada buat actually. Dia beli Yakult Vitagen, dia beli and then dia guna, but tak adalah tuang macam tu, okay? Don't do like that. jangan just tuang, because Yakult has lots of other things. What you can do is isolate dulu. I would say on the agar and then pick up the bacteria. We want the bacteria. We don't want the things, okay? So get the bacteria, nice culture, and then apply it to the food. Ada orang buat menjadi, because you take the bacteria. So applicable lah pada manusia dan pada fish juga. And then from Mardia, doktor, antara 4 kaedah pemberian probiotik kepada ikan, yang mana yang paling berkesan? Tengok function untuk apa. Kalau air, you sepatutnya tuang dalam air lah. Kalau you bagi kat makan mulut, dan you nak kena keluar feces, baru bakteria tu muncul air, berjumpa dengan air. So if you want it for the growth, you kena masukkan dalam mulut dia lah. Tak boleh lah tuang dalam air. So it depends on what function, what you want to get, whether the water or the growth or the disease and so on. So dia akan berbalik kepada fundamental asas lah, untuk apa kita nak guna probiotik tersebut. So rugilah tuang terus, minum sedap betul. Daripada big boss kita. So saya rasa masa pun dah mencemburui kita, dah pukul 11 lebih. So terima kasih Dr. Emi. Kalau macam ada apa-apa soalan, boleh terus berhubung dengan Dr. Emilia di emilia@umt.edu.my, is it correct? Yes, correct. Right, terima kasih. So dah banyak sekali ilmu dan maklumat berkaitan probiotik yang kita kupas hari ini. Okay. So jadi sebelum kita akhiri forum ini, saya mewakili pihak penganjur dari Kolej Komuniti Bera ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Emi kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu dan pandangan, and then kepada semua peserta juga meluangkan masa walaupun secara atas talian. Jadi saya ingin memohon maaf jika ada kesilapan atau kesalahan dari pihak saya sendiri, mohon dimaafkan, dan harap perkongsian kita pada hari ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan lagi kefahaman kita tentang probiotik dalam kehidupan seharian ataupun di dalam aquaculture. Jadi terima kasih semua. Pohon berangan tempat bertemu, girangan rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas digoli, di lain masa bersua lagi. Jadi sekian untuk kali ini, saya sudahi dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Bye, thank you. See you in next series insyaAllah. Mungkin kita nak sesi bergambar sekejap, kalau boleh buka semua video untuk sesi bergambar.
Tidak, ada soalan daripada Faradiana. Saya jawab sekejap Okey, tak apa. sebab soalan ni selalu ada tanya student sana. Ini also Okey, boleh. Isi improve tak ada kamera tak probiotic. apa. We can consume probiotic regularly as to improve our immune and at least protect us from COVID. Tak ada bukti lagi probiotic boleh hidup COVID. Okay, tak ada bukti yang terus probiotic boleh hidup COVID, tapi boleh meningkatkan immunity, yes. So, I will say take your probiotic. Okay. Nah. Sesi bergambar kita start satu, senyum, 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kerana sudi. Mungkin kita akan bertemu di sini kedua. Terima kasih banyak-banyak. Thank you. Bye. 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 Kawan-kawan dari Indonesia, Salvia 3D kalau nak join Terima kasih. sembang santai dengan saya. Bye-bye. Assalamualaikum. Oh, syukriya dia. Terima kasih atas ilmu yang dicurahkan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Thank you, Ida. Bermanfaat. Yeah, thanks Amy. Thanks for your day. I keluar I nak ada test pula. Cool. Bye, terima kasih. Bye. Thank you everyone. Okay.